Hi friends, today let's study how to love chemistry. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും കെമിസ്ട്രി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് കുറേ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ്, ഇക്വേഷൻസ് എക്സെട്ര. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ബോറായിട്ട് തോന്നാം. ഈ കെമിസ്ട്രി ഈ കെമിസ്ട്രി എന്തിനാ ഇത്ര ടഫായിട്ടുള്ള ഈ കെമിസ്ട്രി എന്തിനു പഠിക്കണം, എങ്ങനെ പഠിക്കും? എല്ലാവരും വളരെ വിഷമത്തോടെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. സോ ടുഡേ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ഹൗ ടു ലേൺ കെമിസ്ട്രി ഇൻ എ ഈസിയർ മാനർ. നിങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കെമിസ്ട്രി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അതൊരു അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടെ പഠിക്കണമെന്ന് മാത്രം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, കെമിസ്ട്രി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ്, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? സോ കെമിസ്ട്രി എളുപ്പമാക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ കെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കെമിസ്ട്രി വളരെ ഒരു വിഷമമുള്ള സബ്ജക്റ്റായിട്ട് തോന്നില്ല. അതിന് വേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, വൈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ്? എന്തിനാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്? റിയാക്ഷൻ ആണല്ലോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കെമിസ്ട്രി എവിടെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ 6ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിക്കുന്ന കെമിസ്ട്രി, +1, 10th, +1, +2 ഫോർ ഡിഗ്രി, PG, അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെഡിസിൻ, എല്ലായിടത്തും പഠിക്കുന്ന കെമിസ്ട്രിക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. സോ ആ റിയാക്ഷൻ എളുപ്പമാകണമെങ്കിൽ എന്തിനാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്? ദാറ്റ്സ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഫസ്റ്റ്. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരം കൂടിയുണ്ട്. എങ്ങനെ chemical reaction ഉണ്ടാവും, എങ്ങനെ chemical reaction. So why chemical reaction happens and how chemical reaction happens. That's the two questions which we want to study. ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ you will be loving chemistry for your entire life. സോ അതിനാദ്യം നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം, ആറ്റം അല്ലേ? എവറി മാറ്റർ ഇസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്മോളർ indivisible particles called atom എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? Dalton told. Dalton's atomic theory, we know everything, isn't it? So from Dalton's atomic theory, the major demerit of Dalton's atomic theory was atom is indivisible, alle? So after the scientists who came after Dalton, they did a lot of experiments and found out that the atom is not indivisible. There are subatomic particles like electrons, protons and neutrons. 3 subatomic particles which the later scientists found out: the electrons, protons and neutrons. And now today we know how it is divided, how the arrangement of these electrons, protons and neutrons are there inside the atom. We know it, how it is. There's a atom is spherically in shape and there is a positive nucleus called nucleus, positively charged center called a nucleus, which is having neutrons and protons inside the nucleus. Neutrons and protons inside the nucleus. Okay, so and since the positive charged center is the nucleus, the negatively charged atoms on the negatively charged particles will be attracted towards the center. അത് നമുക്കറിയാം. അതായത് അൺലൈക്ക് ചാർജസ് ആണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് വന്നാൽ അത് എപ്പോഴും റിപ്പൽ ചെയ്ത് പോവുകയുള്ളൂ. ബട്ട് വെൻ എ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കംസ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? They will be attracted. So what happens? The electrons which are negatively charged will be attracted towards the nucleus and that they will be present revolving outside the nucleus. Okay, ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ, the basic structure of atom. Okay, so J.J. തോംസണിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ atomic model, Rutherford modified it. Okay, he gave the modifications and he gave the clear picture. And then came the Bohr's atomic model. Okay, that was the major what the Rutherford ന്റെ ഡീമെറിറ്റ്സിനെ ഒക്കെ ആര് മാറ്റി? Bohr atomic model. Bohr explained a lot more about the structural arrangement of these subatomic particles. Okay, so അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ആണ്. Okay, so that we will study it in the later classes. And in the 9th standard we have studied about the structure of atom, etc. Okay, so ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ, why and how reaction happens, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ
നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട മെയിൻ കാര്യം ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. Isn't it? Okay. So structural arrangement. That means ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പുറത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. That's what we need to find out. That means it is electronic കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി അറിയേണ്ട കാര്യം. ഓക്കെ, സോ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വാട്ട് വി നോ ദാറ്റ് ആറ്റം ഇസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ. അതായത് ആറ്റത്തിന് ഒരു ന്യൂട്രൽ ചാർജ് ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് ആറ്റത്തിന് ന്യൂട്രൽ ചാർജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ്. അതാണല്ലോ ന്യൂട്രാലിറ്റി. ഇഫ് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചാർജ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് +5, ന്യൂക്ലിയസിന് +5 ആണ് ചാർജ് എങ്കിൽ അതിന് ഔട്ട്സൈഡ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവണം? വി നോ ദ ചാർജ് ഓഫ് 1 ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് -1 and charge of 1 proton is +1. Charge of 1 electron is -1 and charge of 1 proton is +1. Okay, so ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് and neutrons are neutrally charged, അത് നമുക്കറിയാം. Okay, so proton if it is +5 inside the nucleus, there should be equal number of electrons outside the nucleus. Okay, അതാണ് പറയുന്നത്. That means atom is electrically neutral. ആറ്റത്തിന് എന്ത് ചാർജ് ഇല്ല. ആറ്റം ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന് എന്തില്ല? ചാർജ് ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ആറ്റം ഇസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് +5 ഇൻസൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ്, 5 പോസിറ്റീവ് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ there should be equal number of electrons. That means there should be -5 charge should be there outside the nucleus, and then it will get cancelled and the total charge will become 0. അറിയാലോ? So from this what we can know? From this we can know that number of protons will be equal to number of electrons. Number of protons will be equal to the number of electrons. Clear? Okay, so ഇത് ഇലക്ട്രോൺ. ഇനി ഈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഈ ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ വൈ ക്വസ്റ്റ്യനും ഹൗ ക്വസ്റ്റ്യനും if you want to answer, we need to find out the electronic configuration. That means the arrangement of electrons. Okay, so let's move into that. അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം we have to recall something. That is you have studied it in your lower classes. What is atomic number? And we know that atomic number is the number of protons. Don't forget it. ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഉത്തരങ്ങളും കെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ്. ഇനി അറ്റോമിക് നമ്പറിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ this atomic number is the identity card of each element. You are studying in different schools. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ടാവും? ID cards. The school will provide you ID cards. നിങ്ങളുടെ പേരും അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പറും ഉള്ള ID കാർഡ് വേറെ ഒരാൾക്കും ഉണ്ടാവില്ല. ആ സ്കൂളിൽ വേറെ ഒരു സ്കൂളിലും ഉണ്ടാവില്ല. That means you are unique. Your identity is unique. അല്ലേ? അതുപോലെ we know today 118 elements are being discovered by the scientist. പണ്ട് ഓരോ എലമെന്റ്സും കണ്ടുപിടിച്ച് now we have the total number is 118. That means from the first element to the 118th element, there are 118 elements, and from the first element to the 118th element, each and every element is unique. And how that uniqueness is found out? By the number of protons. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഈ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ID card of each element ആണ്. Identity card of each element is
atomic number. So each and every element is unique, and we can find out each element by knowing the atomic number. So to find the studying the atomic number is very much important. Clear? So so atomic number we know. Now we know what is atomic number. That is number of protons. Okay. So now if we know number of protons, what do we know straight away? If we know number of protons, what do we know straight away? We can straight away find out the number of electrons, because I told you number of protons is equal to number of electrons. According to we know that atom is neutral, electrically neutral, so the number of protons will be equal to number of electrons. So atomic number can straight away connected to number of electrons. Okay. Ini number of electrons arnal. If we know the number of electrons from Bohr's atomic model, what do we know? From Bohr's atomic model. Come on, what do we know from Bohr's atomic model? The maximum number of electrons which can be filled in a shell. That means the outside the nucleus, the electrons will be present in each shell. Electrons will be present in each shell. N1, K, L, M shell. Okay, so the first shell can have how many? The total number of electrons which can be filled in a cell is given by 2n square, we know it. So the first one will have 2 electrons, first one will have 2 electrons, second will have 8 electrons, third will have 18 electrons, etc. It goes on. Maximum number of electrons in each shell. Okay, so from this we can know what? From the number of electrons. If we know the number of electrons, we can straight away move on to the electronic configuration. Clear? So it's important to study. I am repeating it again and again. Electronic configuration ഒക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ atomic number പഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. From the first element we know, which is first one is hydrogen, second one is helium, third one is lithium. So it goes on. 20th element is calcium. Okay, so at least till 1 to 30. If you are a student of 10th standard, you have to study from 1 to 30 elements in order. So in order പഠിച്ചാലേ number of electronsലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് എന്തിനാണെന്ന് പറയാം. ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം. Let's take an example. What is the atomic number of sodium? How do we represent sodium? It is Na, natrium, sodium. So what's atomic number? It is 11. Atomic number is 11. So what is the electronic configuration? It is 2, 8 and 1. 2, 8, 10 plus 1, 11. Okay. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, ദാറ്റ് ഈസ് valency. You have known it. Teachers might have given you a lot of printed definitions for this valency. So today let's discuss what is valency. Valency എന്ന് പറഞ്ഞാൽ teachers might have told you it is the combining capacity of elements, and the teachers might have told you that is it. Combining capacity of elements ആണ്. And also it is the number of electrons shared, transferred or transferred. That's it. The number of electrons which is shared or transferred between the elements in order to fulfill the octet എന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം. Isn't it? Those are the basic definitions. So let's practically നമുക്കിത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. Practically ഈ വാലൻസി എന്താണ്? Okay, so listen. Octet എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. What is octet? Completing the octet means the outer electronic configuration. Maximum number of electrons fill ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് outer electronic configuration. അത് completely filled ആകുന്നതാണ് octet complete ആകുക എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, we know the elements. What is it? Helium. The number of electrons, atomic number 2 ആണ്. So it is 2. Then it comes what? Lithium. Sorry. After helium, the 10th element, neon. 10th element is neon. That means it is 2 and 8. Completely filled on 2, 8. Then the third next element is argon. Argon. It is 2, 8 and 8. 2,
8, 10 plus 8, 18. Okay, so it goes on like that. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഈ ഹീലിയം, നിയോൺ, ആർഗൺ എക്സെട്ര ഇതെല്ലാം 18th ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ് ആണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? നോബിൾ ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയും. Why we call it noble gases? Why we call it noble gases? Or else we will give another name to that. That is inert gases. Inert എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Which won't react. Inert. Okay, that means why they are not reacting? Because they have completely filled outer electronic configuration. Okay, so completely filled outer electronic configuration means it's completely filling the octet. That means they are stable. Important. Note it down. Important. They are stable. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേബിൾ ആകാൻ വേണ്ടി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ മതി. ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ they will be stable. Okay, now let us take ഇത് മനസ്സിൽ വെക്കുക. ഒക്ടറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? സ്റ്റേബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇനി സ്റ്റേബിൾ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആർക്ക്? ഈ നോബിൾ ഗ്യാസസിന്. സോ ദേ ആർ ഇനേർട്ട്. Okay, now let's consider the case of sodium. Sodium. What is the valency of sodium? From this outer electronic configuration, valency എന്ന് പറഞ്ഞാൽ outer electronic configuration complete ആകാൻ വേണ്ടി. So it's having one extra electron over here. സോഡിയത്തിന് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. അതിനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ what will happen to sodium? They will become 2, 8. എന്താണ് പ്ലസ് ആവാൻ കാരണം? Because now it is having 11 protons and 11 electrons. 11 protons and 11 electrons. അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. That means ഈ 2, 8 എന്ന സ്റ്റേബിൾ ഫോം ആണ്. ഇതാണ് ആരുടെ? സോഡിയത്തിന്റെ സ്റ്റേബിൾ ഫോം. This is the stable form of sodium. So it gives away 1 electron. Okay, so ഇതിന്റെ ബാലൻസി എന്താണ്? ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഒഴിവാക്കുമ്പോഴാണ് സോഡിയത്തിന് സ്റ്റേബിൾ ആകാൻ പറ്റുന്നത്. So the electrons given away is 1. So the valency is 1. Okay, ഇനിയാണ് പ്രാക്ടിക്കലി ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. So listen, I am having 2 hands. അല്ലേ? നമുക്ക് 2 കൈകളാണുള്ളത്. ഈ 2 കൈകൾ കൊണ്ട് ഒരേ സമയം എത്ര ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമുക്ക് ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? It is 2 persons. അല്ലേ? ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ആളുടെ 2 കൈകളുമായിട്ട് എനിക്ക് ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്യാം. Okay, now let's consider the case of an umbrella. Umbrella, how many legs it has? ഒരു umbrellയ്ക്ക് ഒരു പിടിയല്ലേ ഉള്ളൂ. So how many shake hands or how many relations does an umbrella can start? എനിക്ക് 2 ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഒരേ സമയം റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും by shaking hands. അതുപോലെ ഒരു umbrellയ്ക്ക് ഒരേ സമയം എത്ര ആളുമായിട്ട് ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, or എത്ര ആളുമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? It is 1. Okay, in the case of spider, what is the case of spider? It's having 8 legs. So the spider can start a relationship with 8 hands or 8 persons. Isn't it? So I'll say my valency is 2. എനിക്ക് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് 2 പോസിബിലിറ്റി ആണ് എനിക്കുള്ളത്. 2 possibility. So my valency is 2. The valency of umbrella is 1. The valency of the spider is 8. Clear? Okay.